Hi mga ka-G-Nice, I'm here with Kuya Benwer. Benwer. Yes po. I'm gonna interview him po. Is this your first time to use the Elastic Force 1000? Yes po. You enjoyed it? Very enjoy po. Like, pag nagsusmash kayo, pumapasok. Pupasok po. Tsaka yung ano siya, yung defense ko na-develop. Have you faced any challenges sa paggamit ng Elastic Force 1000? Ano lang po, nag-adjust lang po ako kasi head heavy po yung gamit ko. Ito naman slightly head heavy. Like, you adjusted. Yes po. What can you say about the racket in terms po sa weight and swing and design po? Sa design po, okay naman po siya. Panlalaki po yung design. So, kung all-around player ka, so ito na yung mga beginner or intermediate, so bagay sa mga ano to. Parang pogi yung design. Opo, poging-pogi. Tsaka yung in-expect kong blue, tsaka red, favorite ka kasi yun. Buti naman po. Compare sa current racket brand nyo, does the Chinese racket exceed your expectation? Yes po, very exist po. Kasi nakuha niya yung inaano kong drive, defense, tsaka develop ko yung smash ko. Papasok na po siya. Will you recommend Chinese racket to your fellow badminton players? Yes po, i-recommended ko sa mga all-around player. Lalo na sa mga singles saka doubles. Can you, kuya, totoo na to Yes. Can you rate the J-Nice racket from 1 to 10? Kung meron lang 11 eh. Pero 1 to 10. 10. Thank you po! Thank you po. Our official partner. Thanks to our sponsors,